Twende number 3. Number 3 are the leafy green vegetables. Leafy green vegetables. Mboga zote za matawi siko sawa. Na mboga zako za matawi unatakikana you either eat them raw ama you steam. Cabbage ikatakate hivyo, you grate it kama ile ya kutengeneza salad. Ama if you have to cook, steam it. Mboga zote ile mboga utapika for longest in 10 minutes. Funika even na steam. Why? If you overcook vegetables, you kill all of the vitamins and the minerals. Kuna akina dada wako hapa anaweka mboga, anaweka maji na tap, anaenda supermarket kufanya shopping. Akirudi mboga iko yellow ama iko black kama makaa. Ameua vitamini zote na minerals zote. Sasa mnakula nini sasa? Nusu ya sahani iwe ni mboga. Twende number 4. Spices and herbs. You use them in spicing your food. Ginger, garlic, turmeric, hoho, dania, cucumber, rosemary, cumin, thyme, cinnamon, cumin, hizo zote. You can use them to spice your food, your foods. Na hapo kuna shida pia. If you use those bulbs, those cloves, you can cook them, yes. Lakini shida inatokea where you are using ile powder form. Ati saa ile unapika, unaweka powder kwa cooking, inakuki paka inaua ile nguvu yote ilikuwa kwa ile powder, ukikula already nguvu yote imei. Inatakikana kama iko powder. Pika chakula maliza, sabu kwa sahani yako, nyunyusia powder. Unatumia hivyo. Wengine imagine, ameweka mafuta, inachemuka 3 minutes. Anaweka kitunguu, 3 minutes. Akiweka nyanya, 3 minutes. Anaweka spices, another 3 minutes. Anaweka mboga. By the time ile mboga itakushika moto, nguvu yote ilikuwa kwa spices ya boda imeisha. Chungeni hapo. Twende number 5. We are talking of compliant fruits. Yale matunda ambayo hayana sukari mingi, ambayo tunatakikana tutumie kuanzia sasa kuendelea Hebu tuandike hiyo list. Avocado, coconut, lemon, lime. I hope you know the difference between lemon and lime. So, kalaimu ni kare kadogo kenya kana maji mingi, isn't it? Si lemon iko na maji. Alafu naambiwa ati saa ile wewe uko na hali sasa usitumie lemon kwa sababu itaharibu. When you take sodium, which is iko na chloride, inapandisha acidity of the stomach. The same with that lemon, inapandisha. So you need to improve your acidity of the stomach by taking that. So, avocado, coconut, lemon, lime, tomato, 3 tomato, ile tunda nyanya, 3 tomato, thorn melon, pepino, okra, cucumber, courgette, ama shushini, courgette, eggplant, mbiringanya, isn't it? Eggplant, cactus, watu wanasema cactus kweli ni fruit, cactus, Carrera munaita peter melon, isn't it? Peter melon. Kuna kitu ingine Wakikuyu wanaita kashushu, inaitwa chayote. Nani anaijua? Chayote, kashushu.
Ile kitu ng'ombe inapenda inakuanga kwa fence greenish ni kara inakula. Ile kitu ukiweka supu ya nyama inakuwa very thick. Mnahitaji kwa Kikuyu? Amuijui? Wacha nione kama niko na picha yake. Those are the fruits. Ama ukifikia kwa berries, blackberries, blueberries, elderberries. Unanielewa? Elder wa church, elderberries. Mutagugu hiyo. Sasa if you go like that hatutasonga. You have the name, you have Google, you can Google one vile sinaka. Are we together? I'm only trying to give you the photo ya kitu inaitwa chayote. Inaitwa nini? I don't know. Kama they are very okay. Munaisiita mbirimbi Mombasa. This plant hamujawahi kuiona? Oh. That is the chayote. So you can Google it, mutaiona. Ndio hizi. Na mjui kama ni fruit. It's a very good fruit. Unaijua? Chayote. So that is what it is. So in short, those are the fruits. Na vile iko kali ndio dawa kwa mwili yako. Unajua a habit takes 21 days. A lifestyle takes 90 days. So within 30 to 90 days, you have developed the habit of the new diet and the lifestyle of the new diet. Are we together? Within 90 days. Are we together? So those are the fruits. Let's now go to the compliant drinks. Which drinks can you be able to take? Black tea, majani na maji moto. Kwisha. No sugar, no milk, no honey. Lakini unaweza weka krimo ama unaweza weka ndimu hapo. Unanielewa? Black coffee, green tea, herbal tea, chamomile tea, rosemary tea, moringa tea, lemongrass tea, guava leaves tea, yani mapera matawi yake chemusha dakika 10-15 ile maji kunywa. Avocado leaves tea, mango leaves tea, lemon water, soup ile ya bones ya kichwa ya nini ya bones mpaka vichwa miguu. Ile ni mzuri kwa sababu it gives you collagen, especially wale watu wanalia ati miguu joints zimeisha. Collagen is very good for your knees. Oh, kuna mmoja akona hiyo shida ndiye anaambiwa hebu sikia because you need collagen. Collagen is COLLAGEN, collagen. Ukienda ile supu ya kwanza yenye iko na kitu inakaa kama fomu juu, ile ndio iko mzuri kwa collagen. Wacha kutoa ile mafuta mingi ile top layer, gonga hiyo. Wewe wacha nikwambie siri, tumemaliza. Let's not waste time on something that I have said. Unanielewa? Soup, alafu kuna kitu inaitwa apple cider vinegar. Apple cider vinegar with the mother. Ile iko na label with the mother in red. Apple cider vinegar with the mother. Very expensive, it's around 2,500, isn't it? It's around 2,500. Iko kwa supermarket, those are fermented apples. Very good in reducing your blood pressure, reducing your sugar levels. Unanielewa? Yeah? You take 1 tablespoon, but you dilute it in a drink of choice. Kwa hiyo list ya drinks unaweka ndani, unachanganya.
don't take it ikiwa concentrated kwa sababu itang'oa meno yote, utakuwa kipogoyo. So you dilute it and you are advised to use a straw ipite. Itang'oa meno yote. Kipogoyo. Dilute with water, dilute in black tea, black coffee, dilute it in soup, etc. 1 tablespoon. Then we have vegetable smoothie. Vegetable smoothie. Can you blend 2 or 3 vegetables? For instance, blend dania and cucumber. Ile ukali yake ndio dawa yake. Halo? Mnasikia hekaya sabunasi hapo? Hiyo ndio ukweli wa maneno. So from today henceforth, if you want to be healthy, those are the 6 items that should be in front of you for the next 100 years. Oh, salty water, yes, add it there. Salty water, salted water. Yani maji yako, usiwahi kunywa maji plain. Maji plain vile inaenda kwa mdomo, inapita kwa hii pipe, inaanzia mdomo, inamalizikia huku chini, inatoka. Na ikitoka itoki peke yake, inabeba chumvi yote iko kwa system, inaenda. The next result, kichwa inaanza kuuma wewe, unakuwa na migraine because you have a shortage of sodium in your body. Alafu mtu anakimbia kwa duka, ananunua mara moja. Mwili yako haikulaki mara moja, haikulaki Panadol extra, haina chumvi. So you are supposed to mix the salt and the water and the take. Within 2 minutes, kichwa imeenda. Maji like that, that is useless. Yani you are dehydrating yourself. Unakunywa aushipi. Chumvi ina retain water. Walimu wa biology wako wapi? Where there is salt, there is water. It causes a retention. That is why watu wa pressure wanatanganywa. Aje. Saile ulikula a lot of carbohydrates. Ile diagramu ya kwanza. Ile potassium ilikuwa ndani. Sodium ikakuwa kwa bloodstream. Inachukua glucose. Saile cells, muscles and organs have taken enough glucose. They attract that sodium, they attract water, such that your cells, muscles and organs have a water retention and a salt retention at that minute, because you had overeaten carbohydrates and you had excess glucose. So wanakuambia you have water retention, you have salt retention. Usikunywe chumvi. Unapoacha chumvi, ile chumvi that was retained in the cells, muscles and organs, inataka kurudishwa kwa other places mpaka inaisha. Ikiisha, mwili inatamani chumvi tena na maji. Na saa hiyo wewe, what have you done? Uliambiwa usitumie chumvi. Mdomo inaanza kukauka. Saa ile mdomo imekauka, it means your kidneys are complaining that we do not have enough water. Wewe unakataa kunywa chumvi, hakuna nutrients kwa mwili. Mwili inakosa maji, ukitembea miguu unasikia kokokokokoko. Sauti. Utaki kunywa maji kwa sababu either uko na blood pressure ama uko na diabetes. Ukikunywa maji nitakojoa zaidi. So unaavoid kunywa maji ndio usiende kukojoa, and you are spoiling your organs. Your body needs 70% water at all times of the day. Hello? Naona watu hawakusoma biology. Ama walimu walienda after? Waliandamana? Na kitu ingine, wacha niwaambie ingine ya walimu. Unatakikana kuoga maji baridi, sio moto. Kuoga maji baridi. Wacha niwaambie siri ya maji baridi.
Unajua kuna watu hawakusoma geography. Kuna kitu inaitwa pressure belts. Ukioga na maji moto, skin yako inakuwa hot. And when it is hot, hot air rises up, isn't it? When it rises up, the cold air comes to replace what? That hot air that went up, isn't it? The coldness comes in. You feel cold. That's why when you bathe with a hot water, unataka kuvaa nguo haraka kabla baridi haijafanya nini? So coldness inaingia, unaanza kushake. Mwenye alioga baridi, pale nje iko moto, it rises up, the cold air goes to replace the hot place because it's a low pressure belt, ile hotness inakuja. That's why mtu mwenye alioga maji baridi hata hataki kuvaa nguo, kwa sababu mwili iko cho. Hiyo ni geography simplified. Kuna watu hawakuwa na sure nini pressure belt. Hot air rises replaced by cold air. That is how it works. Okay? Ni nini? Tunaenda number 5 nitakuongeleza. Saa hii tuko number what? Number 1, diet. So in that diet that we have said there are 6 items, you can get small quantities of low carbs from the green vegetables, from the fruits that you are eating. So per day, even if you eat as much as you can, you will not reach 20 grams of carbohydrates. So this diet that we are calling the therapeutic ketogenic diet is a low carb diet of less than 20 grams per day, coming from the green vegetables, coming from the fruits that we have said. Okay? Now let's go to number 2. Fasting. Fasting. Fasting means not eating. Why are you not eating? Hauna njaa. Lakini sisi tukoaje? We are eating kwa sababu masaa ya kukula imefanya nini? Uko na njaa, it doesn't matter, unakula. Lakini ujue ile chakula unakula ikiingia kwa mwili si italeta glucose. Si insulin itahitajika. Kwa sababu mwili haikuwa inataka hiyo chakula. Ile glucose will be converted into triglycerides. Uendelee kunenepa, uendelee kujaza na kubeba, uendelee kubeba magonjwa. Why? Because ulikula kwa sababu saa imefika. Na hata saa hilo umehisi njaa, tesa mwili kidogo. Itese kidogo. Kwa nini? Mwili yako iko na stock ya fats zinaitwa triglycerides zenye zinaumiza mwili yako. Tesa mwili ili mwili iende kwa stock ya mwili ya triglycerides, ile mafuta iyeyushe ile mafuta itengeneze glucose ama chakula. Unanielewa? So mwili itaenda kwa stock yake ya stored fats kama au chakula. Lakini ukikula immediately, mwili inaachana na ile stock, ishughulikie hii chakula imekuja ili isiongeze glucose kwa bloodstream. Let me give a practical example. Uko kwa nyumba yako umeng'edhia. Uking'edhia Evan si atoke nje, akona maziwa na mkate. Akiketi, karibu mgeni, leta mzigo nichukue jikoni. Akienda jikoni anakutengenezea chai na anakuletea ile mkate ulikuja na. Hataenda kwa fridge atoe nyama. Hiyo nyama ibaki kwa uko.
hii yenye itabaki ndiye atarudisha aongeze kwa free. So hii chakula unakula ndio mwili inashughulikia kwa, sio yenye iko ndani ya mwili. So saa ingine tesa mwili yako kidogo. Ukiwa kwa gari unatoka Mombasa unaenda up country, driver akifika mtito andi aseme mimi sisima, njaa imekurarua ni saa 7. Sasa vile napita mtito andi ukiangalia pale chakula park imepita paka njaa inakukura paka unalala. After 30 minutes unashtuka, una stretch mikono, unakuta nguvu imetoka nowhere. Ile nguvu from nowhere ni mwili imeenda kwa store, ikaconvert the stored fats ikatengeneza nini? Chakula. Ukifika Nairobi uko na nguvu, umefika huko saa 10 una njaa. Hata ikifika saa 1 una njaa, mwili ilitengeneza chakula. Sasa hii kukula ovyo ovyo ndio imeleta shida kwa mwili yetu. Unanielewa? Atupatii chance mwili ifanye nini? Itumie stock yake iko kwa fridge. Hello, are we together? And don't confuse fasting with starving. Starving means hakuna chakula hata kwa fridge, hakuna chakula kwa pantry, hakuna chakula juu ya mesa, hakuna chakula jikoni. Uko na njaa ile ya kukukata na shoka, lakini hakuna chakula ya kufanya nini? Ya kukula. Hiyo ndio starvation. So don't confuse starvation and fasting. Na nitakupatia siri moja. When you fast, saa ile mafuta iko kwa store inakuwa converted into glucose, inatengeneza nguvu ambayo energy ambayo inaitwa ketones. Energy inaitwa nini? Ketones. That is energy generated from the conversion of stored fats to generate energy for use. Unanielewa? Na wacha nikuambie siri ya hii ketones. Ketones gives you more than double the normal energy. Ile chakula unakula ya carbohydrates, 1 gram gives you 4 calories of energy. Lakini ukiconvert stored fats into energy, 1 gram of the stored fats gives you 9 calories of energy. Na carbohydrates inakupatia 4 calories of energy. Which one is more stronger? Ile ya convert stored fats. Unanielewa? Hata saa ile unaamuka asubuhi, ati unaenda kufanya kazi ngumu, unararua githeri yako na ugali yako na chapo zako. Ati unaenda ukifika shambani unalima uko na nguvu kwa sababu umekula hiyo chakula. When was it digested? It has not been digested. Digestion takes 4 hours. So ile nguvu unatumia ni ile ya stock. So unajidanganya umekula chakula ya nguvu, lakini you are using stock ya jana. Unajidanganya, wewe kichwa yako inatakikana ipimwe uone kama uko sawa. Hello? Haya, tuende siri ya pili. Siri ya pili. Ketones is the therapy for anybody who has cancer. It is the best therapy for anybody who has cancer. Why? Let me explain. Cancer, the basic food for cancer is glucose. Glucose from what? Carbohydrates. When you feed on carbohydrates and you generate glucose, cancer cells are smiling. Why? They will grow and multiply. And they will feed on that glucose. Cancer cells eat 400 times more glucose than the normal cells. So saa ile glucose imefika kwa mwili,
cancer cells zinafukuza other cells. Zinaketi zinararua glucose. Zinakula glucose mpaka zishipe. Zikishipa, kale kachakula katabaki. Ndio other cells will now come and feast on the remaining amount. Hiyo ni kama yule mzee wa boma mwenye anasema chakula ikifika kwa meza, mama waketi jikoni na watoto, baba akula ashipe, akishipa aenda aketi kwa ile kiti yake, kale kachakula kamebaki kwa dining table. Mami kuja na watoto wako mshe yenye imebaki. Now let me tell you about ketones. When you produce ketones, and listen carefully, cancer cells do not feed on ketones. So chakula iko kwa meza inaitwa ketones. Cancer cells ziko na huzuni zinatoka kwa meza zinaenda, kwa sababu hiyo chakula sio yao. Mama na watoto wanakula paka wanapakisha. Cancer cells inaendelea kufa na nini? Na njaa. Itashiringi paka ikufe. So, in the hospitals, why can't the doctors use ketones through fasting as a solution to the treatment of cancer? Why do you go to the hospitals with indizi, oranges, watermelon? You are feeding your cancer patient. Why are hospitals giving ugali, mchele, chapati, maharagwe to cancer patients? Hello? Ama there is no answer to that question. Hello? Alafu kuna shida tena. Hello? Unaenda hospitali, unaambiwa uko na nini? Tumor. What is a tumor? Growth of what? Which cells? Cancer cells, isn't it? So a tumor is a cancer cell? Cancer cell. They already know it is cancer. Alafu unaambiwa utaenda ufanyiwe nini? Biopsy. What is the use of the biopsy? To determine whether that tumor is indeed what? Cancer. And what is a tumor? Do you need to prove that? So what do they do when they are doing a biopsy? Wanakata nini? Tumor. Wakiikata inaenda government chemist kupimwa. Isn't it? Wanapokata wamefungulia ile kansa iko ndani. Mungu alituumba vizuri, perfect body, that when we have cancer inaletwa pamoja, inawekwa kwa kitu kama hii kachupa, ndio hiyo inaitwa tumor. Kansa inaingizwa ndani, hiyo toxins inafungwa, iko kwa matiti yako or wherever it is, isn't it? Usipoidisturb, mutaishi pamoja as neighbors until you are 100+ years, provided you don't disturb it. So why are you doing a biopsy? Such that ukiitopoa, those cancer cells come out. Wewe unararua chakula iko na glucose. The cancer cells feed on it. They grow and multiply. Mtu amefanyiwa biopsy 10 to 15 days akienda sana ni 15 years. Lakini ukikaa na tumor unakaa paka 100 years na unakufa na ugonjwa ingine, lakini sio tumor yenye umebeba. Remember the case of yule madhe alikuwa Murang'a. Alikuwa na, mnamkumbuka yule? Si walisema wanaenda kufanya operation. Ako hai sahi. Si alikufa? Si waligusa tumor? Si angeishi na hiyo tumbo yake watoto wamuone?
Am I talking something else or mnajua hiyo? Hello? Ama ukuiona? And then unaenda, uko na kansa, unafanyiwa kitu inaitwa chemotherapy ni kama pasi unapiga nguo. Such that unataka kuchomelea ile cancer cells, zile cells ziko karibu pia zinachomelewa, zinauliwa, good cells and cancer cells. Zile cancer cells zikichomelewa, kuna zingine zitaruka, siende kando, siende kuspread, unapewa chakula iko na glucose, unaenda kwa sababu ina spread. Radiotherapy, radiation, the same. Is that the treatment for cancer? When you fast for long hours, more than 17 hours, you reach a state that we call autophagy. Autophagy. When you are in the state of autophagy, your body starts repairing and replacing the damaged cells. Mengine ulikuwa umevaa high heels, mpaka ukakuwa na blisters kwa mguu. If you fast for long, those blisters zinatoka, a new skin comes up, iko fresh kama mtoto. When you fast for long. Autophagy inaishia 72 hours. 72 hours. And when you are fasting, you are allowed to take those drinks that we have said are there. But the caution to women, during your monthly period, don't fast. Eat your 3 meals a day because the body needs a lot of minerals and vitamins. If you fast, you will lose them. And if you lose them, you will have extended bleeding, pains, lower abdomen. Nanielewa? Very painful periods. So pregnant women are not supposed to fast. Breastfeeding mothers are not supposed to fast. And if you are during your monthly period, don't fast. I hope you understand that. For men, rarua only when uko na njaa. Kwa hivyo fasting is compulsory 365 days in a year. Hii ilikuwa imeenda lakini tutairudia. Sawa? Tuko pamoja? So you can fast for 12 hours. You can fast for 14 hours, 16 hours, 18 hours, 20 hours, 24 hours. Say that you are only eating 1 meal a day. You can decide I'm only eating supper saa 12 jioni mpaka the next day saa 12 jioni. But in between you can take your drinks. Are we together? The longer the fast, the better. 72 hours, you can only do it once a month. Don't go beyond 72 hours because you hatutaki shakahora. And the fast by taking water and any drinks, say that we call it a wet fast. Okay? 36 hours, you can do it twice a month. 48 hours, twice a month. But 1 meal a day or 2 meals a day, you can do any at a time. The latest that you should take supper, saa 12 jioni. Latest for supper, saa 12 jioni. And after taking your supper, relax for 10 minutes. After 10 minutes are over, you should do an exercise of around 10 to 15 minutes to activate metabolism, digestion ianze. Such that by saa 3, digestion yote is complete. Ikifika saa 3, you should relax again for 1 hour, away from your smartphone, away from the TV, away from your radio before you go to bed. I will explain that one later again. Otherwise, for now, ukae the whole night,
ukifika asubuhi, in the morning you are only allowed to take maji girasi moja ama mbili ya maji plain yenye iko na chumvi peke yake. Unanielewa? Kwa sababu usiku you urinated, sweat, you lost the minerals. Ile maji ya chumvi is to return the minerals that you lost. Watu wengine akiamuka kichwa inamgonga, ajui ni nini. Ile kichwa ni chumvi imeisha kwa mwili. Sio wakati wa kununua mara moja. By the way, do we know the ingredients of mara moja? Wacha niwaelezee. Mara moja, tembe moja iko na 400 mg paracetamol, iko na 400 mg aspirin. Who knows about aspirin? Is it allowed in developed countries? No. Lakini tunauziwa kama wajinga hapa, inaitwa mara moja 400 mg. Mwisho kuna 40 mg ya caffeine. Na unaambiwa uchukue tembe ngapi? Can you multiply them by 2? 800 paracetamol, 800 aspirin, 80 caffeine. Sasa wewe na mtu mwenye anakunywa bangi, is there a difference? Is there a difference? It makes you to be addictive. Paka badala ya kununua tembe moja, una decide unaenda supermarket unanunua paketi mzima. Badala ya remote kuweka kwa pale penye kuna water unit, your remote inaitwa mara moja. Paka watoto wanakuuliza mamia uja kunyukua mara moja, unaenda kulala? Mara moja uja kunywa maji ndio hii. Wengine wako nazo hapa kwa bagi, ni vile hawezi toa. Saire tulikunywa maji lunch aligonga na anangoja saa 10 akunywe dose. Hello? Hiyo ni fasting. Twende number 3, exercises. You are supposed to do exercises on a regular basis. 30 minutes of exercise per day. You can walk. You can swim. You can dance. Firirinda uchoke. Weka themu mushrooms. Jambo bwana. Ukimaliza weka wimbo ya Mungu. Isn't it? Firirinda for 30 minutes. Hello? Go swim. Stretch. Nani alikukataza? Stretch. Rope skip. Ride a bicycle. Squat. Na zile choo zenye watu wanakalia kwa nyumba sipomolewe. You are supposed to squat. I'm telling you. Choo ni ile ya chini. What is wrong? Yes, because you love comfort zone. Comfort zone. Yani unakaa pata unaandika message zote WhatsApp ukiwa hapo. Na uko choo. Twende number 4. Hydrate well. Kunywa maji ya kutosha. Hydrate well. Kunywa maji ya kutosha. Per day you are supposed to take a minimum of 2.5 liters of water. 2.5 liters of water per day. It also depends on your age. It depends on the weather, but minimum should be 2.5 liters of water. Na hiyo maji wacha kunywa kama mtu wa chang'aa.
Ile speed maji inaingilia ndio itatoka, na itoki peke yake, inabebana na chumvi. Na wacha kunywa maji kama ngamia, ati asubuhi stoko yote ifanye nini? Ya 2.5 liters ingie kwa we ni ngamia. Maji is supposed to be taken uniformly throughout the day. Twende number 5. Minerals, electrolytes, salt. Minerals, electrolytes, salt. Hii inamaanisha nini? Mwili yetu inahitaji minerals. We need minerals. Where do we get them from? From our proteins, from our leafy green vegetables, but above all, we can get them from salt. Unanielewa? We can get them from minerals, the minerals from proteins, minerals from green leafy vegetables, and also from salt. And the best salt is sea salt. Sea salt, ama rock salt. Rock, mawe, rock salt, ama sea salt. Which are the best examples of sea salt? Number 1, pink Himalayan salt. Pink Himalayan salt. Ya pili inaitwa Celtic salt. Celtic salt. So we have pink Himalayan salt. 2, we have Celtic sea salt. 3, we have Redmond sea salt. Pink Himalayan salt has 84 minerals. Celtic has 82 to 94 minerals. Redmond has 64 minerals. Now, before we go further, we have 5 major minerals that our body needs. 5 major minerals. They are magnesium. They are magnesium, potassium, calcium, sodium, and chloride. Those are the major ones that are required in large quantities. Then we have what we call trace, T-R-A-C-E, trace elements. There are minerals that are required in smaller quantities. There are around 16 of them. But the major 5 are iron, zinc, copper, selenium, and chromium. Chromium, selenium, iron, zinc, and copper. Now, the sea salt that we have said there, your pink Himalayan, Celtic, and Redmond, although they have those very many minerals, they lack 3 major minerals. They lack sodium. They don't have. The pink Himalayan, it does not have sodium, it does not have chloride, and it does not have iodine. Do you know iodine na ugonjwa ingine inaitwa goita? The thyroidism, hypothyroidism, and hypothyroidism, lack of iron where? Iodine where? Uko. Unanielewa? So, how do we get those 3 minerals? The ordinary salt has those 3 minerals. Ken salt and the K salt, siko nayo.
So when you are buying your pink Himalayan, you are supposed to mix it with the ordinary. At what rate? 3 tablespoons of pink with 1 tablespoon of ordinary. Una mix. Unaweka zingine, una mix. Paka iishe. Such that ile mix umetengeneza, ukitumia, it has all the minerals that your body needs. You don't need supplements. Are we together? Such that hii maji yenye umeweka 2.5 liters. Maji umeweka 2.5 liters. Weka 1 teaspoon of salt. Ile ya mixture. Isn't it? Unaweka 1 teaspoon. Kada kakichiko kwa 5 ml. Unaweka kwa maji. Sasa ukikunywa hii maji, ile salt itarudi kwa mwili, itakupatia minerals, it will retain the water, isn't it? Si nilikuja hapa asubuhi, mumeona nimeenda kwa Lu? Sijaenda. Na nakunywa maji, lakini wengine wameenda Lu mpaka pengine wamenyang'anywa kifunguo. Tuko pamoja? Mtu anaenda kama wazimu. Usiku anaenda choo 20 times. Paka ametransport choo ameweka chini ya kitanda ikiwa ni mkepe ama pesen. Hello? Hello? Take water iko na choo? Hakuna kichwa itakugo? Na ukiona maji yako unataka kuyaweka ikue more conk like mine, unaona nakunywa maji chafu? Angalia vile iko chafu. Hii nimeweka, I'm answering a question that I was asked. Hii nimeweka chumvi, hiyo mixture ya pink Himalayan na ordinary salt, 1 teaspoon. Nimeweka cayenne powder, piripiri. Powder ya piripiri. Nimeweka ginger powder. Nimeweka cinnamon. Nanielewa? Tuko pamoja? Na pia nimeweka garlic. So hii nikikunywa ni concoction. Nanielewa? Water is retained in the body. Hakuna siku utasikia kwa miguu yangu. Very flexible. Naweza do anything. I can walk 100 kilometers in a day. Sina shida. Unanielewa? Kuna watu wako hapa wako na arthritis. Turmeric hakuna shida ukiweka, hakuna shida. It's up to you ukitaka kuweka. But turmeric has a lot of oxalates. The anti-nutrients. So be very careful. Especially wale wazee wako na prostate cancer. Avoid the anti-nutrients. Avoid maharagwe. Avoid spinach. Avoid turmeric. Unanielewa? Sitaharibu the prostate. Unanielewa? Ukwaju ni nini kwa mimi sio mkosti. Tamarind has a lot of sugar, avoid. Tamarind has a lot of sugar. It has a lot of sugar. Your problem is sugar. Wachana na vitu zingine. Whether it has other benefits, sugar. Na kuna watu wengine wanapenda hibiscus tea, a lot of sugar. Wachana nayo. Wachana nayo. Hibiscus, achana nayo. A lot of sugar. Tunaona customers wa hibiscus wako hapa. Yeah? Chaju ni nini? Lemon is okay. Hibiscus wajana nayo. I'm helping you tafadhali. I'm helping you. Sina ubaya na wewe, sikujui, hatung'ang'anii shamba, there is nothing tunang'ang'ania. Afya yako ndio reason why I'm telling you. Do this
mtanipigia simu, mtaniambia how you have changed. Watu hapa saa hii mtu wako yani very heavy, hata kuinua mguu ni shida. Eat this diet 1 week, utakaa kama nisa ni karatasi, unapepea juu. The stinginess in you will disappear. Arthritis kura hii chakula yote within 2 months hata utajua ilienda wapi. Arthritis is carbohydrates. Arthritis is sugar. Do away with that. Eat what I have told you. Arthritis within 2 months. By the way, ukienda 3 months, hakuna ugonjwa itabaki kwa mwili wako. Ukikula hii chakula yenye nimewaeleza, kama we uko na diabetes, ile dawa ulikunywa asubuhi ndio ya mwisho. Unanielewa? Na ujue hivi, munadanganywa your sugar levels. Sugar is supposed to be 3.9 millimoles per liter up to 5.5 millimoles per liter. Anything above 5.5, your organs are being damaged. Unanielewa? And that is a figure without medication. So when you are taking medication and you are reading, hata I read 4.0, do you know what that medicine does? Let me tell you. Inatoa sukari kwa bloodstream. Inaisambaza to the rest of the body. And the most affected ni miguu. Inateremshwa mpaka kwa miguu. Unaanza kuwa na foot ulcers. Kadonda kanakuja kwa mguu. Kwa mguu. Kakiingia kwa mguu, usipochunga sukari yako, kale kakidonda kana change color, kanakuwa black, kanaitwa gangrene. Ikiwa gangrene, hakuna damu inaingia huko. Unaambiwa utafanyiwa operation. Wangoe nini? Kakidore. Unaendelea na sukari yako. Wanangoa hapa kwa ankle next. Unaendelea na sukari, wanakuja kwa magoti, wanangoa. Unaendelea na sukari yako kwa sababu unapenda ile addicted foods, carbohydrates. Wanangoa huku. Inaenda mguu ingine. Inaisha. Unanielewa? Because you are in love with what? Sugar, carbohydrates. Ujipendi, unapenda sukari. Sukari ndiye imefanya nini? Imekuua. Na ile dawa unakunywa ya diabetes inaitwa metformin. Metformin Triviamet 500 mg. Vile mwili inakataa, unaongezewa dosage, unaenda 850 mg. Inatoka 850 inaenda 1000 mg. Tuko pamoja? Na kitu ya kwanza metformin inafanya kwa mwili yako is to deplete vitamin B12. How do you know that vitamin B12 imetoka kwa mwili yako? Miguu na mikono inaanza kuwa na tingling, inachoma kama sindano. Mguu inaganda. Hata ukichukua mguu wekelee chiko juu au chomeki. Imekaa baridi, oye, yani imekufa ganzi. Hiyo ni vitamin B12 haiko. Ni kitu gani inakuletea vitamin B12? Red meat. Uliambiwa ukikula red meat, utakula pisi ngapi? 2 ama 3. Itafikisha ile 90 grams. So you still have a deficiency in vitamin B12. Urudi hospitali upewe dawa ya kumaliza tingling feet and numbness yenye iko na side effects. Triviamet does the second thing. Inaenda those cells ina produce insulin because you are a type 2 diabetic. You are still producing insulin, but insulin is not being used efficiently. So ile Triviamet inaenda kwa beta cells, damages them. They are destroyed. They will no longer produce insulin. So wanakuambia now, since your beta cells are damaged, hautakunywa metformin Triviamet, sasa ni injection the rest of your life. They have created a permanent customer, what? Insulin. And you know what insulin is? Poison. If you want to die, hakuna haja ya kwenda kununua dawa ya coffee.
wewe ile dosage ya insulin ongeza. Kama ulikuwa unapewa 20, we ongeza, lala usiku, asubuhi watu watakupata kwa kitanda. Hello? That's what you are taking. Are we together? Hello? So we are taking poison. Because we love what? Carbohydrates. Am I scaring anybody? Aya, wewe uko na blood pressure. Blood pressure, unatukua dawa ya blood pressure. Kitu ya kwanza dawa ya blood pressure inafanya ni reduce the amount of magnesium in your body. Ikireduce magnesium, wewe unasikia pain joints. Hapa mgongo, hapa karibu na hapa penye backbone inaishia. Unasikia pain mpaka unataka mtu akusukume hivi ukitembea. Kwa sababu uko na nini? Uko na pain because you have low magnesium. Joints zimeisha, nguvu una, isn't it? Unarudi kwa daktari unapewa dawa nyingine ya hizo pains yenye iko na poison nyingine side effects. Kwa sababu you are in love with what? Carbohydrates. Unaambiwa usikule chumvi, mwili yako inakosa sodium, inakosa nutrients. Unaambiwa you have a deficiencies in calcium, unaingizwa kwa supplements. Nani wana supply supplements? Wale tu. Hello? Hello? Alafu unaambiwa cholesterol yako iko juu. Upewe dawa inaitwa Star ya kureduce kore. Ikireduce coenzyme Q10 inafanya nini? Inaenda chini. Your body does not absorb nutrients. You have deficiencies of minerals in your body. Custom our supplements. Na ujue kwamba madawa yote will damage the kidneys, will damage the liver, will damage your heart. Ndio ufanyiwe operation, ufanyiwe transplant ya kidneys. Hello? When you could have just taken diet, na ukichukua diet, unaona ile dawa unakunywa ya sukari, ile ulikunywa asubuhi ndio ya mwisho, kula diet maishani mwako milele na milele, after 2-3 days utaona sukari yako inateremuka paka ikuje paka 4-5. Kama ni blood pressure, by the way, sijui blood pressure nitaanzia wapi? How are you measured your blood pressure? How? Unaenda hospitali, unaenda pale, nimekuja, namba yako ni nini, unapewa, keti hapo. Inafika wakati ile nasi yako inichaji ya nini, ya blood pressure amekuja. Watu wakupima wanaenda, mnakimbia kama kondoo. Unataka kuwa wa kwanza, unafika pale. Before you measure your blood pressure, you should be relaxed for 30 minutes. Ile kukimbia ina raise your nini? Your blood pressure. Because you are exercising. Ukifika pale keti, umeketi, miguu itaikani cross apart, ukae upright. Mkono inapimwa ni ipi? Ya left. Hii ya left unataikana uwekelee pahali at rest, at the same level with your heart. Hello? Alafu unafungwa ile mashini ya kupima nini? Kabla haja kupima, chukua vidole ngapi? Weka kutoka, kama vidole zinaingia amekufunga vizuri. Kama asiingii, wewe sio ng'ombe ya kukamuliwa. Which means the pressure they will measure itakuwa wapi? Ile kitu itakani iguse nguo. Haleluya. Ikigusa nguo, ile kitu inapimwa sio blood pressure. Saa hilo umeketi na umewekewa ile kitu. The most important rule, hakuna kuongea. Saa hiyo ndio nasa nakuuliza, niliona kasichana kako kamekuwa kakubwa.
Ako nayo, ako klasi gani? Mnaongea. Blood pressure inaendelea wapi? Ubebe dawa. So wengine wenu mliwekwa kwa dawa, amukuwa na blood pressure. Now, mtoto mdogo blood pressure yake iko juu. Hata inakuwa 150 over 100. Vile anaendelea kugrow inateremuka, akifika teenage inateremuka, inakuja hapa. Blood pressure, what is the normal blood pressure? Wacha niulize kwa ujinga. What is normal blood pressure? 610/90. Wrong. Wrong. Blood pressure is a range. It's not a specific number. Walimu wako hapa. What is the mean of 1, 2, 3, 4, 5? 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 5, 15. How many numbers? 5. 15 divided by 5, the average is 3. Iyo 3 ndio 120 over 80. Otherwise, blood pressure is a range. 120 plus or minus 10. So 120 minus 10 is 110. 120 plus 10 is 130. Ya chini. 80 plus or minus 5. 80 minus 5 is 74. 80 plus 5 is 84. So if your blood pressure is 110 over 75 all the way up to 130 over 85, it is normal. Wacha iguse 121. Umewekewa dawa gani? Ya blood pressure ya kumaliza magnesium upeane ukue customer. As you age, vile unaendelea kupanda ghorofa kwenda 40 floor, 50 floor, 60 floor, 70 floor, your blood pressure inaendelea pia kupanda vile ile ya mtoto ilikuwa juu na teremuka. Sasa inaanza kupanda. When you are 60, it's supposed to be 149 over 90. Hiyo iko normal. Lakini uko kwa dawa. Sorry. I'm not going to cause any problem, but I'm telling you the truth. Hii group iko, tawatumia ile chart ya kuonyesha blood pressure how they are supposed to be. Tawatumia hiyo, itakuja kwa group. So, if you want to be part of the group, I hope you have registered there. Hello? Turudi nyuma. Where were we? Tulikuwa tunaongelea nini? What was the last thing? Unajua tulienda vitu vingine tukaenda. Si nilipeana kitabu? Minerals. Are we together? So, by taking that mixture of pink Himalayan salt with the ordinary salt, you are adding back all the minerals that you have lost at night when you are urinating, when you are sweating. Watu wengine analia paka chumvi inatoka kwa mwili. Na kitu kimoja ujue hivi. There is no excess salt. Why? The body is able to regulate salt. If you take more, there are means through which our body can be able to remove salt. Through urination, through sweating, through crying. Sairo una spit saliva, you are also spitting out some salt, etc. Unanielewa? Lakini kitu inaitwa sukari, sugar. Your body has not even one means through which itatoa sukari kwa mwili. So what does it do with the sugar? Inaisto kama mafuta, inaitwa triglycerides. Na hiyo ndiyo inaleta magonjwa. So our enemy is sugar, not salt. Our enemy is sugar, not salt. Where is the sugar from? Carbohydrates. Converted to what? Glucose. Who has not understood that? Number 6. Number 6, exposure to sunlight. Tunaenda paka number 11. Exposure to sunlight. Otajua. Asubuhi ukiamuka, nenda hata nje ya mlango, hata hakuna jua. Wewe kaa hapo nje. Kaa 10 minutes. Hiyo peke yake ukienda usiku utalala unono. Hakuna sunlight, umetoka tu nje.
Hewa ikupige ile ya nje, sio ile ya bedroom hakukuwa na ventilation. Chemicals zote ziko hapo, ile mafuta unajipodoa nayo yote ni chemicals iko hapo. Ile chakula mashakura ulikuwa nayo kwa nyumba, harufu yake mbaya imeharibu atmosphere. Nenda hapo nje ukae 10 minutes is enough. Lakini expose yourself to sunlight at least 20 minutes in a day. Ile jua ya asubuhi, ile ulikuwa unaanika mtoto wako asichomeke, hiyo ndio jua yako pia. Ya saa 2, saa 3, saa 10, saa 11. Kama ya hii, unaona hii? Hiyo ndio mzuri. Enda nje 20 minutes a day. Because per day you need 5,000 international units of sunlight. What we call IUs. 5,000 IUs. Ukikaa nje 1 minute you get 2,000 IUs of sunlight. But you are supposed to do it for 20 minutes. Number 7. It is the best thing, the best therapy. Lakini watu hawaifanyi kwa sababu waliambiwa nini? Ukikanyaga chini utapata germs. When was the last time you stepped down barefoot bila socks? Eita kwa mchanga, kwa nyumba tile iko pia na carpet. Umeweka paka leg warmers. Paka umeweka clocks. Umekanyaga chini. Yaani imagine hata kwa nyumba pale vile unatoka nje kuna mat. Si hapa iko mat. Na kuna slippers za kukanyaga nje. Wacha mtoto akanyage nje, unamuuliza hizo viatu nilinunulia nani? Unampiga thithima. Yaani silabu atapata thithima. Nenda pale reserve nyumbani. Angalia ile nyumba maskini oye haya hawana mbele wala nyuma. Watoto wanakanyaga chini hata hawana suruali ya kufaa, hawana hata sweta ya kufaa. Wanakanyaga chini hata wakienda shambani. Yule mtoto hakuna siku umesikia amekuwa admitted hospitali. Wakati mvua inanyesha ndio wanacheza mpira nje. Wananyeshewa, hakuna pneumonia kwao. Wewe mwenye unakanyaga tairi na carpet na viatu na leg warmers, paka umevaa paka nguo ni kama unaenda kupanda Mount Kilimanjaro. Every week mko na pneumonia, watoto wako hospitali. Yule mama wa reserve anakanyaga chini, anatoka shambani saa 7, saa 8 amezaa kwa nyumba. Wewe ukipata mimba unakaa hospitali 9 months. Kabla ya 9 months umefanyiwa cesarean, mtoto anaweka kwa nursery. Grounding. Hii stima. Kuna kitu inaitwa earth wire. Nani anajua maana yake wale wamefanya physics? Ile nguvu mbaya inachukuliwa wapi? Thunder arresters. Sisi na weko zinaenda paka kwa ardhi. Hii ground iko na electrons. Sasa unakanyaga chini, electrons zinaingia kwa mwili, zinatoa toxins zote ziko kwa mwili, zinarudisha chini. And by so doing, they improve the immunity of your body. Hakuna ugonjwa itagonga wewe. Kwa Biblia, Mungu akaambia Musa, toa nini? Viatu. Kwa nini? Pahali penye umesimama is a holy place. Sasa kwa compound yenu hakuna pahali iko holy place. Kwa compound hakuna pahali iko holy place. Hakuna pahali kuna nyasi. Hakuna pahali kuna red soil. Such that ukiwa nje utoe viatu yako kama Musa, ukanyage chini, upate electrons, uimprove your immunity. Are you so sinful in your compound? Hiyo kitu inaitwa grounding. Grounding. Ama inaitwa earthing. Yani kanyaga chini, electrons from the earth surface ziingie kwa mwili,
Imagine tukiwa primary wakati wa break, watoto nenda huko nje mcheze. Mmekanyaga chini kwa sababu hukuwa na viatu. Munaenda munalala juu ya nyasi. Munacheza for 20 minutes. Kuna ile si munatani, si munakanyaga chini, si munacheza. Are you doing grounding? When did you last do it? Our grandfathers, hata nyama ikianguka chini, walikuwa wanaitoa wanaipapasa. James was not aware. James was not aware. Anararua. Hata wengine hata ile orange ikianguka hawataiacha kwa barabara, lakini hawataki kukanyaga wapi? Twende number what? Number 8. Get enough quality sleep. Get enough quality sleep. Lala usiku masaa ngapi? Masaa 7 mpaka 9. Quality sleep. Ikifika saa 3 achana na smartphone because iko na blue light. Unaona yule driver mwenye anataka kuendesha gari usiku yote, anawekanga zile blue lights. They penetrate very far. Unanielewa? Sasa wewe simu uko na blue light kwa smartphone. Ikiingia kwa macho inaharibu usingizi. Unanielewa? EMF field. Nani alifanya physics EMF? Electromagnetic what? Field. Ikiingia kwa macho ina disturb. Mtu ako kwa kompyuta kuna ile kasa. Vile inafanya hata akilala anaona tu ako kwa kompyuta. Wewe uko na smartphone uko hapo blue light. Unachaji simu iko na radiation. Inarara na wewe kwa kitanda ukichaji. Radiation inapanda. Umeweka wifi EMF field. Radiation iko juu. Utalala wapi? Usingizi itatoka wapi? Hello? When you go to sleep, switch off the light. Any slightest light inapoteza usingizi. Watu wengine wanakuwa kama wale watoto hawawezi lala kama light iko on. Lazima light iko on, angalie chini ya kitanda aone kama kuna mwizi na murogi mara 10, saa ile mzee hayuko. Hello? Ukiingia jifunike vizuri kama ni kale kataini sheet. Funga macho. You create an environment for sleep. Ukiangalia hivi usingizi itatoka wapi? Alafu mwishowe lalia mkono ya left. Why? Most of your organs are on your left, sir. If your organs are on your mattress, there is no hanging of organs such that they can cause acid reflux. Watu wengine akilala amelalia right, organs ziko juu, kiungulia. Amelalia right. Even pregnant women are told to sleep on the left, but I don't know whether you know why. But also you have known it today. Hello? Number 9. Sasa ukilala hivyo sasa hivi ni wazimu tu. Twende number 9. Twende number 9. Stress management. Stress manage. Jipende. Hakuna mtu atakupenda. Usipojipenda, nani atakupenda? Avoid fear. Avoid worry. Avoid anxiety. Meditate. Do what we call deep breathing. Wale watoto wako wanataka ukufe wachukue mali yako. Don't think they are happy you are alive. The earlier you go, the better. But right now, go and eat healthy, you will not go. Paka wao wataamua pia wakule kama wewe ndio pia wakae muda mrefu. Number 10.
antibiotics, prebiotics, and probiotics. Yani, in short, what am I saying? Take fermented foods. Take fermented foods. Sasa watu wako hapa wako na tabia ingine, Mungu saidia. Hata ile chakula inapaki jioni, ikifika asubuhi muraro inanuka. Hawezi kula. Prebiotics and probiotics. And listen very carefully, especially wale watu wako na shida zote za tumbo. Ulcers, typhoid, fibroids, hemorrhoids, gallstones, kidney stones, irritable bowel syndrome, etc. Pancreatitis, hizo zote. Number 10, prebiotics and probiotics. Yani, in short, take fermented foods. What are the examples of fermented foods? Number 1, apple cider vinegar with the mother. Apple cider vinegar with the mother. And number 2, we have own fermented milk. Ile maziwa ya kujigandishia. Wachana na maziwa mara ya duka. Wachana na probiotic milk. Wachana na yogurt. Wachana nazo zote. Your own fermented milk. Ile unajigandishia peke yako. Ile wazee wa zamani walikuwa wanagandisha. Ile maziwa. Number 3, example number 3 ya probiotic. Own fermented cabbage. Fermented cabbage. Ile tunaita sucrat. Fermented cabbage. Andika simple English. Fermented cabbage. Wachana na hiyo sucrat. Ni ngumu. Fermented cabbage. Nitaeleza zote. Lakini the goodness about probiotics, nataka musikie. They have good bacteria. Sikiingia kwa tumbo, sinasafisha ile kitu inaitwa bad bacteria. Senye zinaleta ile magonjwa ya bad bacteria. Hiyo ni number 1. Number 2, they ensure that our stomach pH is acidic. They ensure that our stomach pH is acidic. Ikiwa acidic, no bad bacteria can be able to do what? To survive. Fermented porridge has anti-nutrients. You will never be able to do away with the anti-nutrients that are there. And even if you ferment them with the way you want to ferment, hautatoa gluten yenye iko huko, so it will not help you. Kombucha is okay if you know how to do it. Kimchi is okay if you know how to do it. But avoid kefir milk. Avoid kefir milk. Kefir milk, K-E-F-I-R. Hii yenye nauzwa tablespoon kamoja ngiri moja na 500. Kefir milk spikes your sugar levels. Achana nayo. Kefir, hii yenye mnanunua. See, that's what I'm saying. Inaitwa kefir milk, kefir grains. Uijui lakini go and be able to Google. That's what I'm saying. Avoid it. So, when the acidity of the stomach is acidic, pH of 1.5 to 3.5, the bad bacteria cannot be able to stay in that environment. Those are the bacteria zenye zinaleta H. pylori, gastritis, ulcers, hizo zote. So, your ulcers will just die a natural death. Your H. pylori, your fibroids, zote, there is no need for a kit. Ya H. pylori. No more acid reflux. No more heartburn. No more vitu zote hizo zote ziko related na low stomach acid. They will all disappear.
hautaona yeast infections. Hizo zote zitapotea. Nanielewa? Number 11. Meditation. To meditate. Meditation. Mindfulness. Mindfulness. Nature and the prayers. Hii inamaanisha nini? Ukienda nyumbani leo, jiite kama mkutano. Wewe ndio chairperson, wewe ndio secretary, wewe ndio treasurer. Andika zile stories za chapa ulikuwa unafanya za nutrition, andika zote chini. Usiongeze chumvi kwa meza. Nyama iko na mafuta itakuletea cholesterol. Andika hizo. Red meat italeta attack. Yaani uandike hizo stories zote za chapa. Stories za Ekaya Sabunwa. Stories za Chua Kalulu. Unajua hao watu? Andika hizo stories zote. Kama kuna ya Kasongo pia uandike. Ukiandika hiyo list, implement hizi vitu tumeandika number 1 to 10, kuanzia diet, fasting, exercise regularly, hydrate well, minerals, electrolytes and salt, exposure to sunlight, grounding or earthing, get enough quality sleep, stress management, prebiotics and probiotics. Andika chini and implement. You will see the difference. Then the next step, nenda pale nje ujifinjari. Get the freshness of nature. Nenda Mama Ngina drive usikie vile sea breeze inakuja. Nanielewa? Wacha kukaa kwako, maybe it is a toxic environment. Nenda upate fresh air ya nature. Then the next, omba Mungu wako akupatie knowledge and wisdom to separate the wheat from the chaff. Achana na mashakura, eat the right foods. Embrace the right lifestyles. But above all, can you have 7 virtues? Can you have 7 virtues? Number 1, discipline. Number 2, determination. Number 3, dedication. Number 4, focus. Number 5, patience. Number 6, resilience. Number 7, consistency. Discipline, determination, dedication, focus, patience, resilience, consistency. Full stop. Can you ask your questions now? Are beans proteins or carbohydrates? Huh? Are beans proteins or carbohydrates? Can you answer her? Are beans proteins or carbohydrates? They have answered they are carbohydrates. A glass of beans has 21 grams of protein and 63 grams of carbohydrates. Unajua unajistaki ulichelewa. Another question? So you have told us when we are... can you hear me? He has told us that when we are using powders for spices and herbs, we just add directly to food. So what about the ones that we usually boil, the fresh ones? How long are we supposed to boil them? You can put them as a machine out. Okay. Hata hii turmeric, kama unajua kuna wale watu hata anakuwa na pain. Ana pain hapa.
Another question. So you have advised us against beauty products. So when it comes to bathing, are we supposed to avoid kina Sawa Shower, kina Protex because they have perfumes? And if we avoid them, because most times people use those perfumes because of because of the foods we eat. Now for the things that you have taught us, will they help us in that we'll not need those perfumes and deodorants anymore? Now, number one, make sure that whatever soap product that you are using, it has the minimal chemicals. So you have to know which one does not react. Like now, najua kuna akina dada wetu wako hapa, akitumia Ariel paka vidore zinachipuka. It means the chemicals are what? Terrible, isn't it? Wengine akitumia Ariel inafanya hivyo. Find your soft spot. Nanielewa? That which does not affect you. Tukiwa zamani, kuna sabuni tulikuwa tunapenda ilikuwa inaitwa blue soap. Nani anaijua ile makonge, isn't it? The blue soap, who knows that bar soap? Ai, kwani mlizaliwa jana? Ile panga ilikuwa inakaa bluish. Ilikuwa unaona kama ni threads. Ile hata ukiwa na scapes inamaliza. It did not have chemicals. Unaiona hiyo? Kuna ile sabuni saa hii watu wakioshea vyombo asinuki. What does that one mean? The chemicals are ukioga nayo itakuwa patia madhara gani? Wachana na hii sasa uone shower. By the way, any advertised product, ujue iko na ubaya wake. That's why they are forcing it on you. Oh, naongea ile yenye unatumia pole. Nisamehe. And by the way, if you eat this food, hakuna mafuta unajipaka tena. Uso inanyooka vizuri, unameremeta, kila mtu atameza mate kama itawezekana. So you will not have a problem. Mnielewa? So badala ya kujipodoa, eat the right foods because that food will be your medicine. Your medicine. Another question? Last question. So you had mentioned that